Yashodanandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja की राधा माधव सखी वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna, devotees. So this morning, Srimad Bhagavatam class is being given by His Holiness Sri Jayapataka Swami Guru Maharaj. He will arrive here shortly, so before his arrival, we will just read the text and the purport. Hare Krishna Shuddhi Bhakta-vrinda. आज श्रीमद् भागवत पाठ করবেন শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। তিনি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন। তার আগমনের পূর্বে আমরা ভাগবতের শ্লোক এবং তাৎপর্য পড়ে শ্রবণ করব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। eka-ekaśaḥ ṅgāni dhiyānubhāvayet। pāda-ādi yāvat dhasitaṁ gadā-bhṛtaḥ। jitam jitam sthānam apohya dhārayet। param param śuddhyati dhīr yathā। Translation and purport by His Divine Grace, Srila Bhakti-Charana-Arvinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and progress to His smiling face. The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thighs, and in this way higher and higher. The more the mind becomes fixed upon the different parts of the limbs, one after another, the more the intelligence becomes purified.
শ্রী ভগবানের পাদপদ্ম শ্রী ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা উচিত। প্রথমে তার শ্রী পাদপদ্মে মনকে স্থির করা উচিত, তারপর গুল্ফ, তারপর জঙ্ঘা এবং এইভাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর অঙ্গের ধ্যান করা উচিত। চিত্ত যত শুদ্ধ হবে ধ্যান ততই গভীরতা লাভ করবে। Purport. The process of meditation recommended by Bhagavatam not to fix one's attention on something impersonal or void. The meditation should concentrate on the person of the Supreme Godhead, either in his Virata Rupa, the gigantic universal form, or in his Satchidananda Vigraha as described in the scriptures. There are authorized descriptions of Vishnu forms, and there are authorized representations of deities in the temples. Thus one can practice meditating upon the deity, concentrating his mind on the lotus feet of the Lord and gradually rising higher and higher up to his smiling face. According to the Bhagavata school, the Lord's rasa dancing is the smiling face of the Lord. Since it is recommended in this verse that one should gradually progress from the lotus feet up to the smiling face, we shall not jump at once to understand the Lord's pastimes in the rasa dance. It is better to practice concentrating our attention by offering flowers and tulasi to the lotus feet of the Lord. In this way, we gradually become purified by the archana process. We dress the Lord, bathe him, etc. And all these transcendental activities help us purify our existence. When we reach the higher standard of purification, if we see the smiling face of the Lord or hear the rasa dance pastimes of the Lord, then we can relish his activities. In the Srimad Bhagavatam, therefore, the rasa dance pastimes are delineated in the 10th canto, chapters 29 to 34. The more one concentrates on the transcendental form of the Lord, either on the lotus feet, the calves, the high thighs, or the chest, the more one becomes purified. In this verse, it is clearly stated, the more the intelligence becomes purified, which means the more one becomes detached from sense gratification. Our intelligence in the present conditioned state of life is impure due to being engaged in sense gratification. The result of meditation on the transcendental form of the Lord will be manifested by one's detachment from sense gratification. Jai Jai His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj ki Jai. The result of meditation on the transcendental form of the Lord will be manifested by one's detachment from sense gratification. Therefore, the ultimate purpose of meditation is purification of one's intelligence. Those who are too engrossed in sense gratification cannot be allowed to participate in archana or to touch the transcendental form of Radha, Krishna or Vishnu deities. For them it is better to meditate upon the gigantic Virata Rupa of the Lord, as recommended in the next verse. The impersonalists and the voidists are therefore recommended to meditate upon the universal form of the Lord, whereas the devotees are recommended to meditate on the deity worship in the temple. Because the impersonalists and the voidists are not sufficiently purified in their spiritual activities, archana is not meant for them. Tatparja. শ্রীমদ্ ভাগবতে যে ধ্যানের পন্থা বর্ণিত হয়েছে তা নিরাকার বা শূন্যে মনকে স্থির করার পন্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে
ধ্যান করতে হয় পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপের অথবা তাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের চিন্তায় মনকে একাগ্র করার মাধ্যমে। বিষ্ণুরূপের প্রামাণিক বর্ণনা রয়েছে এবং মন্দিরে তাঁর অর্চা বিগ্রহের প্রামাণিক স্বরূপ রয়েছে। এইভাবে মনকে ভগবানের পাদপদ্মের চিন্তায় একাগ্র করে এবং ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর অঙ্গে উন্নীত করে অবশেষে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলে চিত্তকে একাগ্র করা কর্তব্য। ভাগবত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে হরি বল। ভাগবত সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভগবানের রাস নৃত্য হচ্ছে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল। যেহেতু এই শ্লোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের ধ্যান করা উচিত, তাই এক লাফে ভগবানের রাসলীলা বুঝতে না যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাই এক লাফে ভগবানের রাসলীলা বুঝতে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ফুল ও তুলসী নিবেদন করার মাধ্যমে চিত্তকে একাগ্র করার চেষ্টা করাই শ্রেয়। এইভাবে অর্চনের দ্বারা আমরা ধীরে ধীরে পবিত্র হতে পারব। ভগবানকে স্নান করানো, সাজানো ইত্যাদি অপ্রাকৃত কার্যকলাপ আমাদের জীবনকে পবিত্র করতে সাহায্য করে। আমরা যখন চিত্তশুদ্ধির উচ্চতর স্তরে উন্নীত হই এবং ভগবানের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারি বা ভগবানের রাসলীলা শ্রবণ করতে পারি, তখন আমরা যথাযথভাবে তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপের রস আস্বাদন করতে পারি। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতে তাঁর রাসলীলার বর্ণনা দশম স্কন্ধে 29 থেকে 34 অধ্যায়ে এ বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের দিব্য রূপে চিত্তকে যতই একাগ্র করা যায়, তা শ্রীপাদ পদ্মেই হোক, গুলফতে হোক, জঙ্ঘাতে হোক অথবা বক্ষে হোক, ততই পবিত্র হওয়া যায়। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা বুদ্ধি যত পবিত্র হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা থেকে যত অনাসক্ত হওয়া যায়। বর্তমানে বদ্ধ অবস্থায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি আমাদের বুদ্ধি অশুদ্ধ। ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের ধ্যানের ফল প্রকাশ পায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি আমাদের অনাসক্তির মাধ্যমে। তাই ধ্যানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিশুদ্ধকরণ। যারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে অত্যন্ত মগ্ন, তাদের অর্চনা করতে দেওয়া উচিত নয়, অথবা শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের বা শ্রী বিষ্ণুর বিগ্রহগণকে স্পর্শ করতে দেওয়া উচিত নয়। তাদের পক্ষে ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করাই শ্রেয়, যা পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে। নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীদের তাই ভগবানের বিরাট রূপের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভক্তদের শ্রীমন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীরা তাদের পারমার্থিক কার্যকলাপে পর্যাপ্ত রূপে শুদ্ধ হননি, তাই অর্চনার পন্থা তাদের জন্য অনুমোদিত হয়নি। নমো বিষ্ণুপদায় শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ সন্ন্যাবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরা ভক্ত বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে
Yādavaya namaha Govala Govindaram Srimadhusudhanam Sakarotirachalam Pangam langhayate girim Yathā Sri Gurum Dīnatarinam Paraṁ Sri Chaitanya Ishwaram. Adi Om Tat Sat. So, slogan, Vidya Sunday Upadesh diচ্ছে তো এই শ্লোকে দ্বিতীয় স্কন্ধে উপদেশ দিচ্ছে. So in this verse from the second canto the instructions are being given. How we should see the Lord. How we should see the Lord. কিভাবে আমাদের ভগবানকে দর্শন করা উচিত. চান থেকে শুরু করে তারপরে আস্তে আস্তে উপরে গিয়ে শেষে তার পদমুখে. চরণ থেকে শুরু করে তারপর আস্তে আস্তে উপরে গিয়ে শেষে তার পদ্মমুখে দর্শন. Starting from the feet and gradually Lotus feet. Starting from the lotus feet and then gradually going higher, higher, and finally his lotus face. So this shows how the devotee approaches the Lord very humbly. So this shows how the devotee approaches the Lord very humbly. তো এতে বর্ণনা হয়েছে বা দেখানো হয়েছে কিভাবে ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণে অত্যন্ত বিনম্রভাবে আগমন করে. এছাড়া এ থেকে প্রভুপাদ বলছেন যে আমরা কিভাবে ভগবানকে বুঝব সেটা শিক্ষা দিচ্ছে. এর থেকে শিল প্রভুপাদ বলছেন যে আমরা ভগবানকে কিভাবে বুঝবো সেটা শিক্ষা দিয়েছেন. Apart from this, Srila Prabhupada is teaching us how we will understand the Lord. যে বুঝতে হলে নিজের চেতনা শুদ্ধ হতে হবে. বুঝতে হবে নিজের চেতনা শুদ্ধ হতে হবে. We have to understand our consciousness has to be purified. শূন্যবাদী অদ্বৈতবাদী অর্থাৎ সরাসরি ভগবানকে বুঝতে পারবে না. যারা শূন্যবাদী বা যারা অধ্যাত্মবাদী তারা সরাসরি ভগবানকে বুঝতে পারবে না. Those who are voidists or those who are impersonalists, they will not be able to understand the Lord. They have to gradually see the Lord such forms as dhīr, etc. They have to see the Lord gradually through such forms as virata rupa, etc. তাদেরকে ভগবানের বিরাট রূপ ইত্যাদি রূপের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে হবে ক্রমে ক্রমে. এই অর্চনা কিভাবে আমাদের জন্য ভালো এটা ব্যাখ্যা করছে. এই অর্চনা কিভাবে আমাদের জন্য ভালো এটা ব্যাখ্যা করেছে. This deity worship, how it is beneficial for us, that has been explained here. এখন প্রভুপাদ বিভিন্ন জায়গা বলছিলেন গৃহস্থ জন্য ঠাকুর সেবা করা অর্চনা করা প্রয়োজন. এখন শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে গৃহস্থের জন্য অর্চনা করা ঠাকুরের সেবা করা প্রয়োজন.
Now Srila Prabhupada has mentioned in several places that for the householder devotee, it is a necessity that he worships the deity or he performs archana. And just like yesterday we saw the Sankirtan parties leave Mayapur, the brahmacharis and travel for several months away. Just like we saw the brahmacharis leave Mayapur, the Sankirtan devotees, they travel for several months. ঠিক যেমন গতকাল আমরা দেখলাম যে সংকীর্তনের ভক্তরা ব্রহ্মচারীরা তারা প্রচারের জন্য কয়েক মাসের জন্য তারা বাইরে তারা গমন করলেন। While they're traveling, they don't see the deity worship in the temple. While they're traveling, they won't be seeing the deity worship in the temple. যখন তারা এইভাবে ভ্রমণরত থাকবে তারা মন্দিরে যে শ্রী বিগ্রহের আরাধনা হয় সেটা দর্শন করতে পারে না। Of course, each van has deities. Of course, each van has deities. নিঃসন্দেহে প্রতিটি গাড়িতেই শ্রী বিগ্রহ আছেন। এইভাবে প্রভুপাদ বলছেন যে গৃহস্থ ভক্ত এটা অর্চনা পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োজন আছে। তো এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যারা গৃহস্থ ভক্ত অর্চনা পদ্ধতি তাদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন আছে। In this way, Srila Prabhupada specifically mentioned that those who are grihastha devotees, for them the process of deity worship is very much or specially necessary. Of course, in Mayapur, we have deities. Everybody can attend every day, morning, evening programs. Of course, in Mayapur, we have deities and everybody can attend the morning and greeting programs and evening programs. তো নিঃসন্দেহে আমাদের সিধা মায়াপুরে শ্রী বিগ্রহগণ বিরাজমান রয়েছেন এবং সকাল সন্ধ্যায় সকলে মন্দিরের অনুষ্ঠানগুলিতে যোগদান করতে পারেন। And of course, the grihasthas may have deities also in their house. Of course, the grihasthas may have deities also in their homes. অবশ্যই গৃহস্থদের তাদের বাড়িতেও শ্রী বিগ্রহ বিরাজমান থাকতে পারে। Here, Prabhupada explained how worshiping the deities is a very important aspect. Here Srila Prabhupada explains how worshipping the deities is a very important aspect. এখানে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে কিভাবে শ্রী বিগ্রহের অর্চনা করাটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভক্তির অঙ্গ। And of course, in our temples, both the brahmacharis as well as the grihasthas do the deity worship. Of course, in our temples, usually the brahmacharis and as well as grihasthas, they worship the deities. নিঃসন্দেহে আমাদের মন্দিরগুলিতে ব্রহ্মচারীরা এবং গৃহস্থ ভক্তরা তারা শ্রী বিগ্রহের আরাধনা করে থাকে, পূজা করে থাকে। In the Western countries, the ladies also do deity worship. পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মহিলারাও শ্রী বিগ্রহের পূজা করেন। In the Western countries, the ladies also do the deity worship. Here, Prabhupada mentioned how this is for the imperialist and the whitest is not recommended. Here Srila Prabhupada mentions how this is for the impersonalists and voidists and it is not recommended for the devotees. এখানে Srila Prabhupada উল্লেখ করছেন যে কিভাবে এই সমস্ত বিষয়ে নির্বিশেষবাদীদের জন্য এবং শূন্যবাদীদের জন্য এবং এগুলি ভক্তদের জন্য নয়। I told this
story a few times how in Chennai they're having a drama by some children. I told this story several times, how in Chennai they were having a drama and the children were having a drama. আমি এই কাহিনীটি কয়েকবার উল্লেখ করেছি আগেও, যে কিভাবে চেন্নাইতে শিশুদের দ্বারা একটা নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল। এবং যমদূত যমরাজ নাটক ছিল, এবং যমদূত এবং যমরাজকে নিয়ে নাটক হচ্ছিল, তার এই দৃশ্যে তারা অভিনয় করছিল। And the Yamadutas were there and Yamaraj was also there. Yamaduta অভিযোগ করছিল যে স্থানে গৃহস্থ তাকে পূজা করে, তার কৃষ্ণ প্রসাদ পায়। যমদূতেরা অভিযোগ করছিল যে ইস্কনের ভক্ত, তারা গৃহস্থ ভক্তরা তারা ঠাকুর পূজা করে, তারা কৃষ্ণ প্রসাদ খায়। The Yamadutas were complaining that the ISKCON grihastha devotees, they worship the deity and they take prasadam of the deity. They read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. They read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. তারা শ্রীমদ ভগবদ গীতা এবং শ্রীমদ ভাগবতম পাঠ করে। They chant Hare Krishna Hare Ram. They chant Hare Krishna Hare Ram. তারা হরে কৃষ্ণ হরে রাম জপ কীর্তন করে। If everyone was not like this, they'll have no work left. If everyone was doing out of job. If everyone was doing like this, we will have no work. Pretty soon we'll be out of job. যদি সকলেই যদি এরকম করতে থাকে তাহলে আমাদের কোনো কাজ থাকবে না, আর কিছুদিন পরে আমরা চাকরিহীন হয়ে যাব। আর কি করব কি করব, তাহলে কি করব কি করব, then what to do, what to do? এটা থেকে ভালো লেগেছে। তো এটা দেখে আমাদের ভালো লেগেছে। Seeing this, we were very happy. কালকে রেবতী রামন আমাকে শ্রীমতী একটা ট্রু স্টোরি বলেছে। কেউ আমাকে তিরুপতিতে একটা ট্রু স্টোরি বলেছে। রেবতী রমন প্রভু আমাকে তিরুপতিতে একটা ট্রু স্টোরি বলেছে। রেবতী রমন told me a true story from Tirupati. একজন সত্য কাহিনী। মন্দির গেছে, জিজ্ঞাসা করছে ভগবদ গীতা as it is আছে। একজন মন্দিরে গিয়েছে এবং জিজ্ঞাসা করছে ভগবদ গীতা as it is আছে। Somebody had gone to the temple and asked, Bhagavad Gita Jatharup is there? And one said, yes, আছে। And they said, yes, আছে। এবং তারা বললেন যে হ্যাঁ আছে। আমি কিনতে পারি। আমি কিনতে পারি। Can I buy? হ্যাঁ। Yes, হ্যাঁ। তিনি আসছে একটা দিয়েছে, কিনেছে। So তিনি নিয়ে এসছেন, একটা দিয়েছেন, and then the devotee brought a book and gave him. এবং এই লোক কাঁদছিল। এই লোকটা সেই ভগবদ গীতা ধরে সে কাঁদছে, সে কান্না করতে শুরু করে দিয়েছে। This devotee, this person, he held the book and he looked at the book and he started crying. He started crying profusely. ভক্ত জিজ্ঞাসা করছে কেন কাঁদছো? ভক্ত জিজ্ঞাসা করেছেন কেন কাঁদছো? The devotee inquired, why are you crying? এবং তার ইতিহাস বলেছে। এবং তার ইতিহাস বলেছেন। Then he told his history. I died. আমি মরে গেছিলাম। I was taken by the Yamadutas to Yamaraj. I was taken by Yamadutas to Yamaraj.
আমাকে যমদূতরা যমরাজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। Yavraj said, "This is the wrong guy. Take him back." যমরাজ said, "This is the wrong guy." যমরাজ বললেন, তোমরা ভুল লোককে নিয়ে এসেছো। Take him back. Take him back. একে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আর তখন আমার দেহ প্রসেশন ছিল ক্রিমেটোরিয়াম যাওয়ার জন্য। এবং তখন আমার দেহ প্রসেশনে ছিল ক্রিমেটোরিয়ামে যাওয়ার জন্য। And at that time my body was being taken in procession to the শ্মশান ঘাট। হরি বল। হরি বল। বলো হরি। বলো হরি বল। বলো হরি। হরি। হরি বল। বলো হরি। বলো হরি। হরি বল। রাম নাম সত্য হয়। राम नाम सत्य है। রাম নাম সত্য হয়। राम नाम सत्य है। তখন যমদূত আমাকে শ্রের মধ্যে দিয়েছে এবং আমি আর যমদূত আমাকে বলছে যে ইসলামের মন্দিরের কাছে একটা ভগবত গীতা আছে সঙ্গ করে আমাদের দেখা হবে না। তখন আমাকে যমদূতরা আমার শরীরের মধ্যে আবার দিয়ে দিয়েছে এবং একটা যমদূত আমাকে বলেছে যে ইস্কনের কাছে একটা ভগবত গীতা আছে, ওই ভগবত গীতা থাকলে আমরা যমদূতরা তোমার কাছে যাব না। অ্যাজ ইট ইজ আছে, ভগবত গীতা যথাযথ আছে। So then the Yamadutas put me back in my body, and as they were leaving, one of the Yamadutas told me that nearby to you there is an ISKCON temple, and if you get a Bhagavad Gita as it is from the ISKCON temple, we will never approach you, we will never come to you. Hari Bol! Hari Bol! And he sat up, and he was being carried up, when he sat up. So he sat up. So he was being carried in the palanquin and he sat up. তো তাকে পালকিতে করে বা তাকে দোলায় করে চৌতারায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং সে সেখান থেকে উঠে বসেছে। All the people got frightened. Dead body came alive. All the people got frightened. Dead body came alive. সমস্ত মানুষেরা তারা ভয় পেয়ে গেছে, আরে মরা আবার বেঁচে উঠেছে। ভূত। Oh, is this a ভূত? এটা কি ভূত নাকি? না না, no no. And he said, no, it's all right. I'm okay. I'm not a ghost. And then he said, all right, it's okay. I am not a ghost. তারপর তিনি বললেন, না না না, ঠিক আছে, আমি ভূত নই। Then they let him down. He ran to the ISKCON temple. Then he got down and he ran to the ISKCON temple. তারপর সে সেই শ্মশান যাত্রা থেকে নেমে পড়েছে এবং সে ছুটে গেছে ইস্কনের মন্দিরে। হরি বল। He bought the Bhagavad Gita as it is. He bought the Bhagavad Gita as it is. তিনি ভগবত গীতা যথাযথ ক্রয় করে কিনেছেন। And when he had it in his hand, and he was remembering the Yamadutas and the hell and everything, he started crying. He had the Bhagavad Gita in his hand, and when he remembered the Yamadutas and hell, he started crying. যখন তিনি ভগবত গীতা এইভাবে হাতে জড়িয়ে রেখেছেন, হাতে ধরে রেখেছেন এবং যখন তার নরকের কথা মনে পড়লো, যমদূতদের কথা মনে পড়লো, তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। Bhagavad Swami is encouraging us in the marathon. তো Bhakti Vijay Bhagavad Swami is encouraging us in the Bhagavad Gita marathon. Bhakti Vijay Bhagavad Swami আমাদেরকে ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিচ্ছেন। এখন যমদূত তারাও বই বিতরণ করছেন। Now even the Yamadutas
Yamadutas, messengers of death, they are also distributing books. Hariva! It was like cute Maharaj. It looks like কি বলেছো? It looks like cute all the time. Maharaj, what does he like to say? Maharaj, what would you like to say? Maharaj, আপনি কি বলতে চান? Hare Krishna Guru Maharaj. It is a nice story to encourage us to distribute more books. গুরু মহারাজ, এটা একটা সুন্দর ঘটনা, আমাদেরকে আরো বেশি করে গ্রন্থ বিতরণ করতে উৎসাহ প্রদান করার জন্য। I think every distributor, they can use this mantra, this story, and everywhere, every people, then fearfully they will buy to Bhagavad Gita. আমার মনে হয় প্রত্যেকটি জায়গাতে সমস্ত মানুষের কাছে এই ঘটনার কথা বলা উচিত, এবং তাতে হয়তো মানুষেরা একটু ভগবদ গীতা নেওয়ার জন্য তারা একটু সম্ভ্রম প্রকাশ করবে বা তারা একটু ভয় পাবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। So, this was, I just heard it yesterday, and I couldn't resist, I already told it twice. So this story, I just heard it yesterday and I couldn't resist. I already told it twice. তো আমি এই ঘটনাটির কথা গতকালকেই শুনেছি এবং আমি থামতে পারিনি, আমি ইতিপূর্বেই দু জায়গায় বলে দিয়েছি। A true story. This happened in his temple. রেবতী রমন, এটা says it's a true story, it happened in his temple. রেবতী রমন বলল যে এটা একটা সত্যি ঘটনা এবং এটা তার মন্দিরে ঘটেছে। যাই হোক, সবাই এখন আমার দেখেছি সংকীর্তন বক্তব্য বাইরে গেছে, যা এখানে আছেন তার যাতে বই বিতরণ করেন ম্যারাথনে। যাই হোক, আমরা শুনলাম দেখলাম যে সংকীর্তন ভক্তরা তারা বাইরে গ্রন্থ ম্যারাথনে চলে গেছেন। তো যারা এখানে মন্দিরে রয়েছেন, যারা মায়াপুরে রয়েছেন, তারাও যেন সকলেই যেন গ্রন্থ বিতরণে অংশগ্রহণ করে। Anyhow, we heard and saw the devotees, the Sankirtan devotees, they have gone out to participate in the marathon. Those of us who are here in the temple, here in Mayapur, we should all participate in this book marathon. What does Brajavilas have to say? What does Brajavilas have to say? Brajavilas কি বলতে চায় এর মধ্যে এই বিষয়ে? Thank you, Maharaj. ধন্যবাদ মহারাজ। If the dead man is coming and running to a ISKCON temple to get a Bhagavad Gita, and the man who is alive, if he doesn't distribute books, he is walking dead. যে ব্যক্তি মরে গেছে, সেই মরে যাওয়া ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পেয়ে সে যদি ভগবদ গীতা গ্রহণ করছে, ভগবদ গীতা, তাহলে যে ব্যক্তি বেঁচে আছে এবং সে যদি ভগবদ গীতা বিতরণ না করে, তাহলে সে হচ্ছে মৃত ব্যক্তি, হেঁটে বেড়াচ্ছে। সে মরা মানুষ, হেঁটে বেড়ানো মরা মানুষ। So there are only two things that pleased Srila Prabhupada. One is building the temple of Vedic planetarium, and the second one is book distribution. তো কেবলমাত্র দুটি বস্তু রয়েছে, দুটি জিনিস রয়েছে যা শ্রীল প্রভুপাদের সন্তুষ্টি বিধান করে, এবং একটি হচ্ছে এই বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত এই মন্দির নির্মাণ করা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী বিতরণ করা। So it is our birthright to do these two things for the pleasure of Srila Prabhupada. তাই এটা আমাদের জন্মগত অধিকার, শ্রীল প্রভুপাদের প্রীতিবিধানের জন্য এই দুটি সেবা করা। Thank you, Maharaj. ধন্যবাদ মহারাজ। So,
And we want to see the Lord. So we want to see the Lord. আমরা শ্রী ভগবানের দর্শন পেতে চাই। But to do that, Prabhupada said, we should act so that the Lord sees us. But to do that, Srila Prabhupada says that we should act in such a way that the Lord will see us. কিন্তু সেটা করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে আমাদের এমনভাবে আচরণ করা উচিত যে শ্রী ভগবান আমাদেরকে দেখতে চাইবেন। Prabhupada বলছেন, গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য, গ্রন্থ পড়ার জন্য। তো শ্রীল প্রভুপাদ বলছিলেন যে তার গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য এবং তার গ্রন্থ পড়ার জন্য। শ্রীল প্রভুপাদ said to read his books and to distribute his books. এখন আমাদের মায়াপুর ইনস্টিটিউট আছে। এখন আমাদের মায়াপুর ইনস্টিটিউট আছে। Now we have the Mayapur Institute. That facilitates your studying the books and getting your degrees. So which facilitates the studying of the books and getting the degrees. যা আমাদেরকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করতে এবং সেই সমস্ত বিভিন্ন উপাধি লাভ করতে। I'm making I made a prostat, we call it a proposal, that even the illiterate devotees using the modern facilities, they can hear the Gita. I am making a proposal that even the illiterate devotees, due to the modern facilities, they can even hear the books, they can hear the Bhagavad Gita. তো আমি একটি প্রস্তাব দিচ্ছি যে এমন আমাদের আধুনিক যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেই সুযোগ সুবিধার সুব্যবহার করে এমনকি যারা অশিক্ষিত ভক্তবৃন্দ তারাও যেন ভগবদ গীতা এবং প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী শ্রবণ করতে পারে। শ্রবণ করে এখন মৌখিকভাবে উত্তর দিলে eka-ekaśaḥ করবে এবং তারা এইভাবে শ্রবণ করবে এবং মৌখিকভাবে উত্তর দিয়ে তারা পাস করবে। They will listen to the books and then they will give oral answers, and in this way they will pass and they will get the degrees. কোনো অজুহাত নেই। There is no excuse. Everybody can assimilate the knowledge. Everybody can assimilate the knowledge. সকলেই এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। God say, মায়াপুর টিভি দ্বারা dhārayet শ্রবণ করছে। এখানে লেখা আছে যে মায়াপুর টিভির দ্বারা এই ক্লাস ভক্তরা শ্রবণ করছে। এখানে here it is written that all the devotees are listening to the class from Mayapur TV. I don't know. I don't think that's part of the sloka. I don't think that's part of the শ্লোক। আমার মনে হয় না এটা শ্লোকেরই তাৎপর্যেরই একটা অংশ। In the morning class, I chose Saturday because in the Western countries, it's a holiday. So I chose Saturday for the morning class because in the Western countries that's a holiday. আমি এই শনিবারের দিন ক্লাস দেওয়াটা শনিবারের দিনের ক্লাস দেওয়া বেছে নিয়েছি তার কারণ হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শনিবারের সকালটা শনিবারটা হচ্ছে ছুটির দিন। So in Australia, New Zealand, Hong Kong, China, Australia, New Zealand, Hong Kong, all of these places. এই সমস্ত জায়গাগুলিতে Malaysia,
মালয়েশিয়াতেও। The night time is very late for them. They don't hear the class. Night time is very late for them. They will not hear the class. রাত্রির বেলাটা তাদের পক্ষে অনেক দেরি হয়ে যায়, তারা রাতের বেলার ক্লাসটা শুনতে পাবে না। So, also, since the class is both in English and Bengali, the Bangladeshis can listen. So since the class is in both English and Bengali, the Bangladeshis are also listening. এবং যেহেতু এই পাঠ, এই ক্লাস বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই হচ্ছে, তাই বাংলাদেশি ভক্তরাও শ্রবণ করছে। এবং তাই ছাড়া এখানে ক্লাস তো মায়াপুরে হচ্ছেই। And apart from that, here the Mayapur devotees are also taking part. During the pandemic, we learned that through the internet, many people can listen. So during the pandemic, we learned that through the internet, many people can listen. আমরা অতিমারীর সময় আমরা শিখেছি যে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও বহু মানুষ শ্রবণ করতে পারে। I heard that on Sunday, and they have a talk show, and thousands of people watch. I learned that on Sundays they have a talk show which thousands of people watch. আমি আরো জেনেছি যে রবিবারের দিন একটা টক শো হয় এবং সেখানে হাজার হাজার মানুষ তা দর্শন এবং শ্রবণ করে। এবং সেটা নতুন করে একটা স্টুডিও হয়েছে মায়াপুর টিভির তরফ থেকে। And another new studio was created by the Mayapur TV. সেটা গতকালকে উদ্বোধন করেছিলাম। I inaugurated that studio yesterday. So here in Mayapur, there's plenty of facility to do preaching. Even when I don't move from here, or others are here, we can preach very widely. So here in Mayapur, there are so many facilities. Even if we don't move from here, if we stay here, we can preach. তো এখানে সিধা মায়াপুরে প্রচুর সুব্যবস্থা রয়েছে, প্রচুর সুবিধা রয়েছে প্রচার করার জন্য। আমাদেরকে এখানে এই জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না, এক জায়গা থেকে আমরা প্রচার করতে পারি। এবং যারা পূজা করছে, অর্চনা করছে, তারাও তো অনেক প্রচার করছে। এবং যারা পূজা করছে, অর্চনা করছে, তারাও তো অনেক প্রচার করছে। And even those who are engaged in deity worship, those who are doing the archana, they are also doing a lot of preaching. Many cable TV groups, they want to see the arti in Mayapur. Many cable TV groups, they want to see the arti in Mayapur. অনেক কেবল টিভির গোষ্ঠীরা তারা মায়াপুরের আরতি দর্শন দেখতে চায়। They're also paying something for Mayapur TV to give them the arti. They're also paying something for Mayapur TV to give an arati. তারা এমনকি মায়াপুর, তারা কিছু অর্থ ব্যয় করছে মায়াপুর টিভির আরতি দেখবার জন্য। এটা জানতে পেরেছি হাতি প্রশাসন হচ্ছে আর্টির সময়, এটা হাতি প্রশাসন সম্পূর্ণ দেখায় না, আমাদের আর্টি দেখার জন্য। এটাও জানতে পেরেছি যে হাতি পরিক্রমা হচ্ছে আরতির সময়, তাই হাতি পরিক্রমা সম্পূর্ণ দেখা যায় না, কারণ তারা মন্দিরে আরতি দেখছে বলে।
I also learned that the Hathi procession, the elephant procession, is conducted during the Sandhya Arati, and therefore many people, they don't get to see the elephant procession fully because they want to attend the Sandhya Arati as well. So I suggested that they saw the arti, the elephant procession later. So I suggested that they perform the elephant procession later. They show the elephant procession. Oh, they show the elephant procession later. Oh yes. So, oh yes. তো আমি প্রস্তাব দিয়েছি যে হাতি পরিক্রমাটা তারা যেন পরে সম্প্রচার করে। I'm just taking the time to mention these things because everybody here can also engage in different kinds of preaching. I am just mentioning all of these things because everybody here can also engage themselves in different kinds of preaching. আমি এই সমস্ত কথাগুলি এখানে উল্লেখ করছি, তার কারণ হচ্ছে কারণ এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন তারা সকলেই বিভিন্ন প্রকারের প্রচার কার্যে নিযুক্ত হতে পারেন। And so our arti, our classes, everything gets broadcast. So our arti, our classes, everything gets broadcast. তো আমাদের আরতি, আমাদের বিভিন্ন পাঠ, বিভিন্ন ক্লাসগুলি সবটাই সম্প্রচারিত হচ্ছে। Sometimes our co-directors should hear what class they're giving in the evening. Sometimes our co-directors should hear what class they're giving in the evening. মাঝে মাঝে আমাদের co-directorদের শোনা উচিত যে কি কি ক্লাস সন্ধ্যাবেলায় দেওয়া হয়, কোন যে ক্লাসগুলো সন্ধ্যাবেলায় দেওয়া হয় সেগুলো তাদের শোনা উচিত। And then also, like in the morning we have an English class, sometimes in the Panchatattva extension. Also, like in the morning we have an English class in the Panchatattva extension. তাছাড়া আমাদের সকালের একটি ইংরেজিতে ভাগবত পাঠ হয় পঞ্চতত্ত্ব এক্সটেনশন হলে। Friday, I think, usually a Vaishnavi gives a class. Friday, I think usually a Vaishnavi gives the class. সাধারণত শুক্রবারে কোনো বৈষ্ণবী ভাগবত পাঠ দেন। We can also have English class in the evening. So we can also have English class in the evening. তাছাড়া আমাদের ইংরেজি ক্লাস সন্ধ্যাবেলাতেও হতে পারে। Rasiya Mahila class to the other class to the purush. তো সেখানে মহিলারা ক্লাস দিতে পারে এবং এখানে পুরুষে ক্লাস দিতে পারে। The ladies can give class upstairs and here the men can give class. No. I said we both men and ladies upstairs. So both men, sorry for the translation. Both men and ladies can give class upstairs and here the men can give class. এখানে পুরুষ ভক্তরা ক্লাস দিতে পারে এবং উপরে উভয় পুরুষ এবং মহিলা ভক্তরা ক্লাস দিতে পারে। We want to give out the message of Krishna all around. We want to give out the message of Krishna all around. আমরা কৃষ্ণের বাণী যতটা সম্ভব সর্বত্র প্রচার করতে চাই। I got evaluate Krishna Niyamotse, Krishna Sasana Yathā, আর Krishna বলো Dhārayet. তো এইভাবে নিয়ম আছে যে কৃষ্ণকে সব সময় মনে রাখতে হয় এবং কৃষ্ণকে কখনো ভুলে যাবে না। So there is the rule that one should always remember Krishna and one should never forget Krishna. So you know that Yavat, he sometimes would take a form of a young boy because people like to hear philosophy from the children.
We know that Yamaraj, sometimes he will take the form of a young boy because people would like to hear philosophy from the children. Amra jani je majhe majhe Yamaraj ji tini choto baloker roop dharon kore ashen karon manushera choto balokder kaছ theke darshan shastro shunte anondo paয়. Like that, people like to hear class from ladies. So like that, people like to hear class from ladies. তো এইভাবে মানুষেরা মহিলা ভক্তদের থেকেও পাঠ শুনতে ভালোবাসে। So normally ladies don't know much philosophy. Normally ladies don't know much philosophy. সাধারণত মহিলারা বেশি দর্শন তত্ত্ব জানে না। But our devotees know the philosophy, I hope. But our devotees know the philosophy, I hope. কিন্তু আমাদের ভক্তরা দর্শন ভালোভাবে জানেন, আমি এরকম আশা করছি। So we are seeing that our Kamalapati, he's giving a daily class, he distributes books. We are seeing that our Kamalapati, he is giving a daily class and he is distributing books. আমরা দেখছি যে আমাদের কমলাপতি সে প্রতিদিন ক্লাস দেয় এবং গ্রন্থ বিতরণ করে। Also Maharaj, he gives class and he distributes books. Also Maharaj, he gives class and also distributes books. এবং মহারাজও ক্লাস দেন এবং গ্রন্থ বিতরণ করেন। So in the daytime, you can talk to the Jayapataka when they're free. We can record your class and they can show it anytime. So during the daytime, you can talk to the Mayapur TV and you can record your class and they can show it at any time. তো আপনারা মায়াপুর টিভির সাথে কথা বলতে পারেন, দিনের বাকি সময়ে আপনারা মায়াপুর টিভির সাথে কথা বলে আপনারা আপনাদের ক্লাস রেকর্ডিং করতে পারেন এবং তারপরে তারা যখন সুবিধা হবে সেই সময় তারা দেখাতে পারবে, সম্প্রচার করতে পারবে। And you can also distribute books. And you can also distribute books. তো এইভাবে আপনারাও গ্রন্থ বিতরণ করতে পারবেন। So in this way we want to flood the world with Krishna consciousness. So in this way we want to flood the world with Krishna consciousness. এইভাবে আমরা সমস্ত জগৎকে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বন্যায় প্লাবিত করতে চাই। People are thinking that they're the body. People are thinking that they're the body. মানুষেরা মনে করছে যে তারাই হচ্ছে এই দেহ। They're mad after sense gratification. They're mad after sense gratification. তারা ইন্দ্রিয় উপভোগের দিকে তারা পাগলের মতো ছুটছে। But they're not happy. But they are not happy. Satisfied. Not satisfied. কিন্তু তারা সুখী নয়, তারা তৃপ্ত নয়। If we can satisfy Krishna's senses, then they'll be happy. If they can satisfy Krishna's senses, then they can be happy. যদি তারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় সন্তুষ্ট করতে পারে, তৃপ্ত করতে পারে, তাহলে তারা সুখী হবে। ঋষিকেনা ঋষিকেশ সেবনম ভক্তিরুচ্যতে। So real bhakti is serving the Lord of the senses with our senses. So we serve the Lord of the senses with our senses through devotional service. The word bhakti means we serve the Lord of the senses with our senses. Bhakti শব্দের অর্থ হচ্ছে ঋষিকেশ, যিনি হচ্ছেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, তার সেবা করা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। So, are there any questions or comments? Anyway, are there any questions or comments? যাই হোক, কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য রয়েছে কি?
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. We are very grateful to you. It's a nice class, not nice class, nectarian class. আরে ধন্যবাদ গুরু মহারাজ, আমরা আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। এটা শুধু ভালো ক্লাস নয়, মধুর ক্লাস হয়েছে। I am many times hearing that Jamara's Natok drama, that Chennai drama, many times I am hearing from you. And I am getting many encouragement to serve you, to distribute books and serving Srila Prabhupada. আমি বহুবার, অনেকবার আপনার কাছ থেকে এই যমরাজের নাটক শুনি এবং যমরাজের নাটক শুনে আমি আরো বেশি করে অনুপ্রাণিত হই গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য, শ্রীল প্রভুপাদের আন্দোলনের প্রচার করার জন্য। So today I have another drama also. We have received. আজ আমরা আরেকটি নাটক আমরা পেলাম। So I think I would share this story, this class, today's class, I would share to all our Sankirtan armies. They will encourage also. আমার মনে হয় আমি আজকে আপনি যে কাহিনীটি বললেন, যে ঘটনার কথা আপনি উল্লেখ করলেন, সেটা আমাদের সমস্ত সংকীর্তন সেনাবাহিনীতে আমি শেয়ার করব এবং আশা করছি যে তারা সকলেই অত্যন্ত অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত হবে। Not a drama, a real story. It's not a drama, it's a real story. Yes. এটা কোনো নাটক নয়, এটা একটা সত্যি ঘটনা। As well as our online group, I also share with them. এবং তার সেই সাথে সাথে আমাদের অনলাইন যে গোষ্ঠীগুলি রয়েছে তাদের সাথেও আমি শেয়ার করব। One thing, this year marathon very challenge to us because the book price is increased so much. একটা বিষয় হচ্ছে এই বছরে ম্যারাথন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে আমাদের কাছে, কারণ গ্রন্থগুলির মূল্য এতটা বেড়ে গেছে, Almost double. প্রায় ডবল হয়ে গেছে, দ্বিগুণ হয়ে গেছে। Kamalapati Babu reminding me, if Guru Maharaj gives some tips or blessings, then we can do serve nicely to distribution to please Srila Prabhupada. কমলাপতি প্রভু আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন যে যদি গুরু মহারাজ কিছু আমাদেরকে যুক্তি দেন, কিছু পরামর্শ দেন, তাহলে হয়তো আমরা সুন্দরভাবে গুরু মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদ এবং গুরু মহারাজের সেবা করতে পারবো। Please Guru Maharaj. Gradually, the paper cost is increasing. ধীরে ধীরে, gradually the paper cost is increasing. ধীরে ধীরে কাগজের দাম বেড়ে যাচ্ছে। Since everybody has a mobile phone, Since everybody has a mobile phone, যেহেতু সকলের হাতে আজকাল মোবাইল ফোন রয়েছে, somehow the downloading of books on their mobile phone should be instituted. somehow they are downloading the books on the mobile phone. That should be instituted. তাই কোনো না কোনো ভাবে তারা যেন গ্রন্থগুলি সব মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করতে পারে, সেই ব্যবস্থাপনা চালু হতে হবে। Of course, people are also making more money. Of course, people are also making more money. অবশ্যই মানুষেরা আজকাল আরো বেশি অর্থ উপার্জন করছে। I think that the people buy books because of the enthusiasm
are the book distributors. I think the people buy the books because of the enthusiasm of the book distributors. আমার মনে হয় মানুষেরা গ্রন্থগুলি খরিদ করে গ্রন্থ বিতরণকারীদের উৎসাহের প্রভাবে। And like that, we want to encourage the people to buy the books. So like that we want to encourage the people to buy the books. তো এইভাবে আমরা মানুষদেরকে জনগণকে উৎসাহ প্রদান করতে চাই গ্রন্থগুলি যাতে তারা খরিদ করে। Maybe we'll have to get some rich people to subsidize the books. Maybe we have to get some rich people to subsidize the books. তো আমাদেরকে হয়তো কিছু ধনী ব্যক্তিদের কাছে থেকে সাহায্য নিতে হবে যাতে আমরা গ্রন্থগুলির মূল্য সাবসিডাইজ করে দিতে পারি, I heard in Delhi কমাতে পারি। that some of the national companies, they get them to buy all jitas for all their workers. I heard that in Tirupati, in Delhi, they get some of the national companies to buy some books, and in this way they subsidize. Oh, books for the employees. আমি শুনেছি যে দিল্লিতে বড় বড় যে রাষ্ট্রীয় কোম্পানিগুলি রয়েছে তারা তাদের যে কর্মচারী রয়েছে তাদের জন্য গ্রন্থগুলি বিতরণ তাদেরকে গ্রন্থগুলি ক্রয় করতে তারা উৎসাহ দেয়। Well, I'll give the company অর্ধেক price, দান করে আর অর্ধেক price employee নিতে পারে, এভাবে তার মজুরি থেকে কেটে নিতে পারে। তো তারা কি করে না, কোম্পানি অর্ধেক মূল্য দেয় গ্রন্থগুলির আর অর্ধেক মূল্য মজদুররা বা কর্মচারীরা তারা দেয় এবং কি করে না তাদের বেতনের থেকে তারা ওই অর্ধেক মূল্যটা কেটে নেয়। যাই হোক এইভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে বিতরণ করে দিতে পারে। যাই হোক এইভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে বিতরণ করা যেতে পারে। Anyhow, we have to exercise our intelligence and we can continue the distribution. We can. এখন গ্রন্থ dhasitaṁ ছিল বাংলাদেশে, কিন্তু তারা ডিস্ট্রিবিউট করছিল। এখন গ্রন্থ বিতরণে বেশি নাম ছিল বাংলাদেশে, বেশি দাম ছিল বাংলাদেশে এবং তাই তারাও ডিস্ট্রিবিউট করছে। In Bangladesh, the books are very costly, but still they are distributing. I don't know now, books will be really costly. I don't know now, the books should be really costly. কিন্তু আমি এখন জানি না, এখন হয়তো গ্রন্থগুলির দাম আরো বেশি দামি, আরো বেশি বেড়ে গেছে। Anyway, as they say in English, where there's a will, there's a way. Anyway, as they say in English, where there's a will, there's a way. যাই হোক, যেমন ইংরেজি ভাষায় প্রবাদ রয়েছে যে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। Thank you, Guru Maharaj. So we'll try our best and seeking your blessings, we can serve and distribute more books to Srila Prabhupada. জয় গুরু মহারাজ, আমরা আপনার আশীর্বাদ কামনা করছি, আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি বেশি বেশি করে শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য এবং প্রচার করার জন্য। And about an information, I want to say that in our Sankirtan division, headed by His Grace Gaudam Prabhu, create the facility, just local, our devotees, they can take part this marathon, they can collect the books from Sankirtan department, and they can distribute, they can pay to Sankirtan. এবং আমি গুরু মহারাজ আরেকটা জিনিস উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের সংকীর্তন বিভাগে আমাদের গৌরধাম প্রভুর তত্ত্বাবধানে একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনা হয়েছে, যেখানে ভক্তরা, এই মায়াপুর ধামের ভক্তরা, তারা গ্রন্থগুলি আমাদের কাছ থেকে নিতে পারে এবং তারা সেগুলি বিতরণ করে, সেগুলি বিক্রি করে তারা তার কাছে সমস্ত হিসাব কিতাব দিতে পারে।
one thing, yesterday, seeing the way that Brajavilas are sending out the various Sankirtan buses. One thing yesterday I would like to mention, the way Brajavilas was seeing off the Sankirtan buses, যেভাবে ব্রজবিলাস প্রভু সংকীর্তন বাসগুলিকে বিদায় দিচ্ছিলেন। And I'd like to thank all the leaders for participating. We would like to, and Hridaya Chaitanya Prabhu and other leaders who were also there. And leaders please decide on bus. So Sri Vallabha and other leaders of the Middle East, they would like to sponsor one bus. So Sri Vallabh এবং অন্যান্য মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃবৃন্দ, প্রচার নেতৃবৃন্দ, তারা তা দেখে তারা একটা বাসের ব্যয়ভার তারা গ্রহণ করতে চায়। We need devotees to run the buses. We need devotees to take care of the buses. আমাদের ভক্ত প্রয়োজন এই বাসগুলিকে নিয়ে প্রচারে যাওয়ার জন্য, বাসে থাকার জন্য। Sri Vallabha Prabhu and Bhim Prabhu also, they are from Dubai. They want to sponsor one nice bus, not this bus. Very nice bus. শ্রী বল্লভ প্রভু এবং ভীম প্রভু মধ্যপ্রাচ্য থেকে, তারা এরকম নয়, এইরকম বাসগুলি নয়, আরো সুন্দর একটা বাস তারা স্পন্সর করতে চায়। And Brajavilas Prabhu has also nice idea why devotees are austerity, they are going not sitting, not sit, not sleeping place. So I want to make a one bus for devotees can peacefully sleep and they go nicely and distribute books. তো ব্রজবিলাস প্রভুরও খুব সুন্দর একটা পরিকল্পনা রয়েছে যে কেন ভক্তরা এত কষ্টসাধ্য করে, তারা তাদের শোয়ার জায়গা নেই, তাদের বসার জায়গা নেই, এইভাবে তারা এত কষ্ট করবে কেন। তাই আমিও খুব সুন্দর একটা বাস তৈরি করতে চাই যেখানে ভক্তদের বসার জায়গা থাকবে, ভক্তরা ভালোভাবে বিশ্রাম করতে পারবে। If we don't have enough brahmacharis to go, maybe we need to have a grihastha bus. If we don't have enough brahmacharis to go out, then maybe we need a grihastha bus. যদি আমাদের যথেষ্ট ব্রহ্মচারী না থাকে বাইরে প্রচার করতে যাওয়ার জন্য, তাহলে হয়তো আমাদের একটা গৃহস্থ বাসেরও প্রয়োজন। শেষ প্রশ্ন, অন্তিম প্রশ্ন। Gurumad, another one for your information, for that Gita distribution we have every year December Christmas Day Gita Mela. This year also we have Gita Mela on 23rd to 1st January. There's a huge crowd. I am asking all the devotees, residential devotees, they can come and take part also and distribute Gita. We have Gita diorama, Gita flexi presentation, Gita slide, many things about Gita for presenting Bhagavad Gita to the people, to the gathering. গুরু মহারাজ প্রতি বছর আমরা এই ডিসেম্বরে 25শে ডিসেম্বর উপলক্ষে যে ক্রিসমাস বড়দিন উপলক্ষে আমরা গীতা মেলা করে থাকি মায়াপুরে, এবং প্রচুর জনসমাগম হয় এখানে, এবং সেই উপলক্ষে আমাদের গীতা ডায়ারামা থাকে এবং গীতা স্লাইড শো প্রেজেন্টেশন থাকে এবং বিভিন্ন রকমের প্রচার ব্যবস্থা থাকে গীতার উপরে। তো সেই বছর আমাদের সেই ব্যবস্থা রয়েছে এবং ভক্তরা সকলেই এই গীতা মেলাতে সহযোগিতা করতে পারে। আমি ভক্তদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তারা এসে আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন যেন এই গীতা মেলাকে সুন্দর করে তোলার জন্য। So I have another one question, Guru. Can I say that? গুরুমাজ, আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, আমি কি প্রশ্ন করতে পারি? So many my online listeners, many Matajis, they have questions about
Archana, this is today's topic, on this topic. Many Mataji is asking me, so Mataji can worship Salgram Shila in their home, they recommended in Shastra. অনেক আমার অনলাইন শ্রোতা বিশেষ করে মাতাজিরা আমাকে প্রশ্ন করে যে মাতাজিরা কি শালগ্রাম শিলা পূজা করতে পারে তাদের বাড়িতে? They have second initiation. যদি তারা দ্বিতীয় দীক্ষায় দীক্ষিত হয় বা ব্রাহ্মণ দীক্ষা লাভ করে থাকে তাহলে I didn't ask them to initiate or not. আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করিনি তারা দীক্ষা পেয়েছে কিনা। I know in the West, some of the second initiated ladies worship Shalagram. আমি জানি যে পাশ্চাত্য দেশে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ দীক্ষিত মহিলারা তারা শালগ্রাম শিলার পূজা করে। I know that in the West, some of the second initiated ladies they worship shalagram. I don't know what does the what does our Shastra say in regard? What does our Shastra say in this regard? আমাদের শাস্ত্রে এই বিষয়ে কি বলা হয়েছে? What does Lord Chaitanya say? What does Lord Chaitanya say? ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই বিষয়ে কি বলেছেন? And some slokas they say, Sudras and ladies, they can't do this, they can't do that. কিছু কিছু শ্লোকে বলা হয়েছে, in some shlokas it is said that Shudras and ladies they can't do this, they can't do that. কিছু কিছু শ্লোকে শাস্ত্রের কিছু কিছু শ্লোকে বলা হয়েছে শূদ্রেরা এবং মহিলারা তারা এটা করতে পারে না, তারা সেটা করতে পারে না। But in the Bhagavad Gita verse, 9th chapter, 32nd verse, Krishna said, ladies like Sudras, and they take shelter of me, they can approach the supreme destination. But in the Bhagavad Gita, Krishna says, ladies, Vaishyas, Shudras, everyone can approach the Supreme Lord. কিন্তু ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে, কৃষ্ণ বলছেন যে স্ত্রী বৈশ্য তথা শূদ্রাস তেপি জানতি পরাঙ্গতিম, যে স্ত্রী বৈশ্য এবং শূদ্রেরা তারাও পরম পুরুষকে পেতে পারে। The Mayapur Academy is teaching deity worship. The Mayapur Academy is teaching the deity worship. Mayapur Academy অর্চন বিধি শিক্ষা দেয় বা শ্রী বিগ্রহের পূজা কিভাবে করতে হয় সেটা শিক্ষা দেয়। Okay, I'll take prasad. এখন আমি and now I will let you all take prasad. এখন আমি আপনাদের সকলকে প্রসাদে যেতে অনুমতি দিচ্ছি। पतित पावन गुरु महाराज की